Πώς και δεν πήγανε ρελ. Το patch δεν το είδαμε. Είναι πολύ μικρό βέβαια, μπορούμε να το δούμε, αλλά είναι πολύ μικρό. Οι αλλαγές είναι πολύ μικρές. Είναι ο Azir ο καλύτερος. Είναι ο BDD ο καλύτερος Azir of all time. Δεν ξέρω, αλλά θα μπορούσε. Ο BDD έχει το θέμα, ρε φίλε, ότι δεν έχει βγει παγκόσμιο εδώ και πολύ καιρό. Και τον έχουμε ξεχάσει. Ο Kaz με Wukong είναι strong. Είναι πολύ καλός. Bit different. We'll see how it goes. Tons of damage, obviously, in this comp. And τι μπορούν να κάνουνε. Λοιπόν, chat, ξέρω ότι πάρα πολύ είστε T1 fans, ok. Θέλετε να δείτε την T1 να κερδίζει. Και εγώ. Σήμερα θέλω η T1 να πάρει ένα dominating 2-0. Να δείξει λίγο τα δόντια της, γιατί το πρόγραμμα έχει πάει πολύ αργά. Το game ξεκίνησε πολύ αργά. Και αυτό δεν είναι καλό. Just dodge. Just don't get hit. Just walk. Love the narrative weight that's being put on this matchup in mid. Feels very apt to give the players. Καλό poke. The respective importance for their teams. Q ξεκινάει και αυτός, παιδιά, σας είπα, όλοι ξεκινάνε Q Dorans. 2-0. Θέλουμε 2-0. Έχω να κάνω sponsor stream μετά και θα πάει πολύ αργά, δεν θα προλάβω. By the way, that's so dumb. There's 60. Just doesn't make sense. 60. Well, it does. You know, if you believe everything is scripted and life is simulation, actually makes a ton of sense. It is. What do you mean? Well, you believe in curses as well, Veldas. I feel like this is an ongoing conversation. Πάω στούντιο τώρα. Στούντιο πάλι σε κανένα μήνα. The fight to convince you never ends. Never ends. Για 0 και τι πάμε, αυτό αποκλείεται. Η σεζόν δεν άλλαξε, όχι. Η Κορέα είναι η ίδια σεζόν. And Cassiopeia plus Wukong in the LCK total is 0-4. So it's never won in the history of the LCK. Will today be the first time? Can we make history tonight? Κάτι κόλλησε στο λαιμό μου και δεν μπορώ να μιλήσω, θα πεθάνω. Given the two scores at the top of your screen, you might be like, ρε φίλε, ναι, βλέπετε ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ close στα games. 13-7, 11-9. Αλλά δεν ισχύει. A lot of their losses also came, funnily enough, it was kind of like the reverse DK where they actually did well against the top tier teams, but then against the bottom tier teams, I'm pretty sure they lost against DK, γιατί μετικά skins στην Casio είναι unavailable. They had like one or two of those type of losses. Unavailable για να τα αγοράσεις εσύ ή στο competitive. Yeah. But obviously, those were all in the previous splits. As far T1 previous round, sorry. Είχε δει άλλο stat, range. It's not a split, it's a round. Παίρνει το range και το movement speed του άλλου champion. Βέβαια, Σάντο, αυτά είναι limited skins που δεν μπορείς να τα αγοράσεις όποτε θέλεις. Το Prestige θέλει ποντάκια και κάποια είναι για συγκεκριμένα events. Αυτά τα Sivir lanes πάντως, μετά τον buff στη Sivir, είναι πολύ δυνατά. Ρεσάρουν συνέχεια με W, παίρνεις range support και δυσκολεύονται full. Βέβαια εδώ ο Πίτερ πήρε Nautilus, όπου ο Nautilus, αν βγάλει ένα hook, έχει πάρα πολύ καλό lean. Αλλά εγώ βλέπω ότι δεν έχουν και πολύ καλό lean. Θέλουν να κάνουν swap. It still feels nicer to be outside than it does in Korean summer. Yeah, that's kind of strange. Δηλαδή βλέπετε πίεση, τον κάνει front line γιατί ξέρει πως αν κάνει hook ο Peter απλά αυτός θα πατήσει spell shield. Και επειδή ρε φίλε είναι ο Γκουμαγιούσι, δεν είναι ο Τάκης 15. Τάκη no offense. Δεν θα πιάσει τόσο εύκολα και μπορεί να συνεχίζει να παίζει μπροστά στο tower. Δεν έχουμε swaps, μου κάνει εντύπωση. Περιμένω ο Corki να έχει αλλάξει ήδη lane. Αλλά αν αλλάξουν lane πρέπει να αφήσουν τον Rumble σε ένα περίεργο σημείο. Αλλά ο Doran τα πάει εξαιρετικά στα CS, δεν έχει χάσει CS. Το hook πετυχαίνει τον Keria μέσα από τα σώματα. Αλλά εδώ η Sivir στα carry tempo. Και με το στακαρισμένο tempo πονάει αρκετά. Βέβαια τα HP τώρα είναι even με το πτάκι να τρέχει πάνω στον Γκούμα και ο Γκούμα δεν έχει mana.
Ο Γκούμα χωρίς μάνα δεν μπορεί να κάνει push στο lane και το βλέπει αυτό ο Peter, γι' αυτό παίζει μπροστά τους. Ενώ ο Faker, ο πατέρας του mid lane, έτσι γκαπάρουμε λέει. Δείτε mid gap, chat, δείτε mid gap. Έχτισε slow push εδώ ο Nautilus, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει σημασία. Γιατί αυτό εδώ πέρα έχει σημασία για το επόμενο wave κιόλας. Και η Sivir έρχεται μαζί με το επόμενο wave, δεν κάνουν swap. Οπότε θα χάσει 2 CS or something. Even though we know Perfect's a good player, when it comes to the mechanics, when it comes to some of his teamfight reads, I actually think he has a really good eye for can we make this play happen or not. Yeah, just sometimes it's a mental block and the player just can't get through it, you know? Yeah, true. It's just the way it goes sometimes. And as you mentioned, Perfect's definitely... Όντως εγώ βλέπω κάτι Casio και μαλακίες να βγαίνουν σαν counter picks. Και βγαίνουν even στο lane, π.χ. παίζεις Casio vs Sylas και ο Sylas στο lane είναι even. Παίζεις Casio vs Ryze και ο Ryze στο lane είναι even. Η Casio πώς είναι counter pick σε αυτό το σημείο, μπορείτε να με εξηγήσετε? Παλιά έβλεπες Sylas vs Casio και ο Sylas ήταν 40 CS κάτω. 40! Τώρα νιώθω πως το mid έχει γίνει τόσο streamlined το πως παίζεται, όπου δεν έχει σημασία ρε φίλε, δεν μπορείς να πάρεις μεγάλο lead στο mid lane. Είναι σαν να βλέπουμε όλους τους παίκτες να πηγαίνουν even στο mid. Flash! Yeah, he actually blew a spell shield on a hook that Peter hit the turret with. And then the cooldown came back up before the spell shield. And both players knew it, so Peter got it. Τώρα δεν τον ενδιαφέρει. Ο Doran παίζει για τα waves. Ο Doran ξέρει ότι είναι Ornn, ξέρει ότι θέλει το πρώτο του item. Θέλει απλά να πάρει XP και να μην μείνει πίσω εκεί. Και στο XP είναι εκεί. Βας! Ο BDD δεν έχει το damage εδώ, αλλά αν ήταν ο Wukong στο και λίγο κοντά, αυτό ήταν double kill. Γιατί έκανες flash πάνω στο W της Casio, έκανες τη σπίνα. He still doesn't get the ability to shove out the wave first, but he does force carry at the base, so that does buy some time for the rest of his team. So I don't think that's bad. Banger, είναι τρομερό παιχνίδι μέχρι τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ. XD. Διαφορά είναι στο bot, swap στο swap, παίζουν για voids, Dracos είναι down, το έχουν πάρει νωρίς. This is the way it goes, you know. We have some objectives early, but if the teams are just handshaking them or just not fighting over them because they don't feel like they can or they don't feel like it's worth it. Especially the grubs nowadays are kind of just, I don't know. That last change that we had where it just made this group of 3 and we like sometimes get fights on it, but usually it's just 2 for 1. It's kind of like K2 will come in, they'll have their turn, they'll get 2, and then it's just T1 will come in and get 1. It's a little handshake objective, right? Like, you can get 2, we get 1. Okay? Yeah. Deal? Deal? But at the same time, it's like we have so many objective fights and almost only objective fights that it's like, well, pick your poison, I guess. Και η Tia θα πάρουν το objective. Σίγουρα φταίει ότι ο Γκούμα δεν έχει flash. Και δεν μπορεί να κάνει μεγάλα steps. Αλλά στο bot! Για ο Doran είναι θηρίο, δείτε εδώ. Θηρίο. Ο Doran πλάκα. Πάλι δεν παίζει άσχημα. Έπαιξε άσχημα στο MSI. Έπαιξε άσχημα στο EWC. Αλλά αυτό το ξέραμε. Οκ, ξέρουμε ότι ο Doran μόλις βγει εκτός Κορέας είναι κουτσός. Αλλά ο Doran μέσα στην Κορέα παίζει τίμια. Οκ. Μείον ένα. Ρε ο Doran και Gwen παίζει καλό και Ambessa παίζει καλό. Σε τι οφείλεται αυτό δεν ξέρουμε. Μα ο Doran, σας λέω, είναι ο λόγος. Πείτε το θέλετε, όπου ο Τσόβι δεν έχει παγκόσμιο. Oh my god, insane ulti. Αλλά ο Keria μπορεί να πιάσει 2. Παίρνουν barrier, έχουν πάρει και το barrier του Γκούμα, υπάρχει flash μόνο στον Keria. Καλό το return. Βαρύ αυτό, πολύ βαρύ αυτό από τον Keria. Όντως τον έτρωγε hook, ήταν dead. Καλό το spell steal, τρώει exhaust. Ανταλλάζει shots, δεν υπάρχει spell steal, πεθαίνει. First blood για τον Dogdam. Ο Keria τα baitαρε αυτά. Α, στο χ και το χ.
Ας το χ και το root. Ο Κέρια το That's έστειλε. my roller coaster right there. Getting a kill in the 2v2. Oh, just gonna try to go for the kill and he sets it up, Peter! What has gotten into this man? Wait, τι έγινε, κοιτούσα chat. What? Peter was 2-0 Dogdam. biggest liability. Oh, shit. No. Αντίο, Πίτερ. Well, No, wait. Wait. let him live! No, phase rush. Oh, Wait. he hit the minions! One more Q, wait for the... Oh, you read him. Read him like a book. Okay. If he gets the dodge there and he lives, oh my, I was just about to say, because now it sounds like I was being mean to Peter. I was Faker. gonna say their biggest liability in the humble. I've actually had that happen where like, that's so mean. I'm like, I was building up to something. Yeah. You know, we're doing Αλλά παιδιά, το είδατε. Ο Doran για παράδειγμα στο MSI και στο WC έδωγε gap. Έδωγε gap παντού. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο πώς ο Doran μπορεί σε αυτά τα μεγάλα events να βγάλει το value. Επίσης, Peter, αυτό ήταν mental, bro. Ήταν mental το play. Πολύ ωραίο. Plays even more of a blowout because he can just keep doing damage instead of being knocked up. And then here, they don't need to go for this. Εδώ γιατί παίζουν μπροστά. Of the T1 bot lane ends up being their detriment. As Guman goes in, gets Oh! great use of the spell Second book. one blew me away. Yeah, this Νομίζω ότι δεν κατάλαβαν ότι ο Nautilus είχε πάρει exhaust ή something. Γιατί τι γίνεται. Nice. Εδώ αν δείτε ο Nautilus έκανε flash για το engage, αλλά άλλαξε summoners ενώ τρέχανε πίσω και πήρε exhaust. Οπότε η T1 μπορεί ενώ παίζει το fight να μην παρατηρήσει ότι πήρε exhaust. Και αυτό άλλαξε όλο το 2v2. Πάμε. Owner Zinzao. Παλούκοτης. Πώς ήρθαν έτσι οι Avengers. Bonk. Ulti σε 3. Καλό play από τον Doran. Μπαίνει πάλι μέσα. Knock-up στον Rack Attack. Δύο άτομα στον αέρα, αλλά μπορούν να πάρουν κάποιο kill πάνω στον Peter. Όσο perfect είναι στο backline. Έχει πάει σε overhit, δεν μπορεί να βαρέσει. Ο Honor μπαίνει μέσα. Κάνει knock-up. Σουβλάκι για τους δύο. Oh my god, ο Honor. Θα τρελαθώ. Το Zinzao performance. Peak human condition. Bro, τι γωνία είδε. Αποκλείεται να το είδε αυτό μέσα στο fight. Εδώ, double knock-up, flash από τον BDD. Owner, κάνει W από τον τοίχο. Μπαίνει μέσα, τον πιάρουνε 4. Παίρνει HP από έναν, από δεύτερο, από τρίτο και μετά σουβλάκι και τους 3. Για, στάκαρε το knock-up. Οκ, στάκαρε το knock-up σε 2. Και από τους 2 πήρε heal με το item και μετά έκανε knock-up τον τρίτο που έχει damage και τους έσκησε. Απίστευτος. Απίστευτος. Okay, but how many Zinzaos actually pull that off in our league? Παίζει σαν και εμένα. Ισχύει. Same Zinzao. Like he knows exactly how far he can go. Doran might just die here. Very Doran. Τι κάνεις εκεί. But still has to flash. Kind of. I love Doran, man. He's such a Doran. He just stands alone. Gotta hoop, hoop. True. That is true, yeah. I do feel like as well, like in that team fight, you know, Cuz goes in, like he gets a pretty good ult, but it's mostly for like Peter. Ω, ήτανε τεράστιο play. Άρεσε αυτό με χαϊπάρουνε. Το έκανε κανείς clip να πάει TikTok. Well, you're done, right? And then the Xinjiao is only getting started with Sundered Sky, right? So the difference between the jungler damage is like gigantic. Παιδιά, αν κάνετε clip στο stream, να τα στέλνετε, να παίρνουν views. Νομίζω παίρνετε και ένα extra badge αν έχετε κάνει το clip με τα views, δηλαδή λέει ότι είστε ο καλύτερος clipper. Honor, το παρακάναμε, ναι ή όχι. Το παρακάναμε. Ήταν λίγο ευτεία, ήταν λίγο ευτεία. Αλλά ακόμα και ο Ιησούς Χριστός πέθανε μια φορά. Οπότε, happens. This too is T1. You know, they get ahead with plays like this, and sometimes they lessen the lead. I don't think that this play is super detrimental, but it is a nice amount of gold going into T1. The fact that Doran doesn't quite connect till the end, there doesn't have his ultimate. Το πούλησε πολύ εδώ. This was always going to be a little bit of an ambitious play to go towards. There's a little gold there for KT. Gonna be happy about that kill going over to. Εγώ σας το έχω πει, δεν είναι τυχαίο ότι το Honor και το Nero έχουν ακριβώς τα ίδια γράμματα. Πάρε το Omicron, βάλ το μπροστά, έχεις τον άλλον άνθρωπο.
to be as fed as he is, which you mentioned. Το spellbook θέλει σίγουρα αλλαγή. Ο Kaz πιάστηκε. Δεν έχει flash, είναι dead. Worth. Πήρε ο Scuttle. Θα πέθανα κι εγώ κι αυτό. Όχι, ο Γκούμα δεν θέλει kills, μια χαρά είναι. He's chilling. Ο Faker είναι 1100 gold μπροστά. Τρομερό counter matchup εκάσει ο Wright. Είναι 1100 gold μπροστά ο Rise. I don't know. Πραγματικά, αν ήμουν ομάδα, το μόνο που θα κάνει είναι first pick mid laners. Οι mid laners δεν τρώνε counter, ρε φίλε, σε αυτό το meta. Δεν τρώνε counter, δεν ξέρω τι άλλο να πω. No way for him to get over the wall, but even if he did, the rest of the team had already abandoned him. And now we might have another fight on our hands, but looking at the item finishes, I feel like the gold leads are there, but it's not that crazy right now for KT. I think they're relatively still spiked pretty nicely. Duck them at 2 would have been great, but there isn't that much of a lead between Faker and BDD or Cousin Owner when it comes to actual finished items. We'll see if they can get perfect there, because without Rumble, I don't think you can go for the 5v5. At the end of the day, like, Wukong's still gonna do Wukong things. Σας λέω, θα δούμε και στο επόμενο game. Μπορεί να είμαι delusional. Απλά δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Τα mid matchups είναι handshake. Μόνο που πήρανε το ultimate εδώ πέρα είναι huge. Γιατί ο Xin Zhao χωρίς ulti μπορεί να παίξει fights, ο Wukong χωρίς ulti δεν μπορεί να κάνει πολλά. There's a jungle main. Εννοείται, φίλε μου. Best in the West. We'll see if they can make their way over towards that. We do have Cuz going into the pit and starting that one up. Oh, Realm Warp's up. They're not getting this dragon. That's not. They're not. It was just a thought, you know. No, and I know. It's like maybe I can start. No, My move level 10. Ήτανε full κοντά στο level 10. Like the mid game tempo swing. Get Herald immediately throw down mid. Run this in the second turret. Yeah, and if you're KT, you have Θυμάστε παλιά που υπήρχε το bug, όπου το Herald κράσαρε 2 φορές. Δεν έχει σημασία βέβαια τώρα. Μπορούν να πάρουν 2 towers, 200 gold συν πάνω στον Xin Zhao, Κινέζος κυνηγός ασταμάτητος. Και ακόμα και ο Doran μπορεί να πάρει το lead από το bot lane. Δράκος είναι up, είναι soul point. Παιδιά, η T1 φέρεται σε τρομερή φόρμα. Όταν ο owner είναι σε τέτοια φόρμα, η T1 απλά πετάει. Γιατί το bot σου εδώ πρακτικά έφαγε solo kill. Το top σου έχει μείνει λίγο πίσω. Δεν έχει καν σημασία. Έχεις τόσο καλό teamfight presence. Είσαι τόσο δυνατός στα 5v5. Έχεις έναν Xin Zhao ο οποίος μπει τόσο ευθεία που δεν πειράζει. Even trade. Είναι το καλύτερο champion. Μηχανικά. Ο Echo. Δηλαδή αν παίξω 3-4 games Echo μετά κάνουμε κάτι insane plays. Φαίνεται σαν να παίζουμε στο Silver. Δεν θα πω knock, γιατί ο knock δεν νομίζω ότι έχει μηχανικά δύσκολα plays. Ούτε η Sivana, π.χ. με Sivana και τέτοια champions κερδίζω επειδή απλά παίζω το map. Γιατί με Sivana θα είμαι 250 farms στα 22 και θα κάνω split push και θα έχω πάρει τα towers κάπως έτσι. Αυτό είναι map. Good times here at the LCK. I'd argue we are having a good time right now. Yeah, I don't know. I'm talking like I'm at an award show or something. You know, like we've. Καλά, δεν θα μιλήσω για το Lee Sin μου, όπου είναι crazy, γιατί πολλοί δεν πιστεύετε στο Lee Sin μου, αλλά δεν πειράζει. Just glad to have spent it with all of you. Anyway, here's the. I'm sure here's the award for funniest celebration after a loss. Μια Faker μέχρι το 29, 40 χρονών Faker σύντομα στις οθόνες σας. Ρε, ο Faker δεν θα σταματήσει ποτέ. Αν ο Faker δεν πάθει κάτι, ρε φίλε, που του αποτρέπει από το να παίξει League of Legends, δεν θα σταματήσει.
We can look at it. Yeah, sure. Okay, cool. Guma has eye. Does not matter. That's not good. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι με τον Faker. Ότι αν σταματήσει League of Legends, It's good for T1. τι θα κάνει. Doran, isn't he? I know. I love Doran, man. Οκ. Θέλω να εξηγήσω ότι... This Otacon fight. Wait, he just moved. Okay. Κάτσε να δούμε λίγο αυτό. I guess he doesn't need to 1v9 to fight because he's just gone. Πολύ βαρτά game σήμερα. Kinda. Are we playing for the exit? Ultion, μπρι μέσω Faker. Θα πιάσει κατευθείαν τον Gorky, αλλά βέβαια τρώει engage. Πάρα πολύ deep. Πάρα πολύ deep, αλλά έρχεται η ομάδα φορτωμένη έτοιμη μπρι μέσω Keria. Oh my god, Keria! Με το 4-man no-cap. Και η Sivir απλά καθαρίζει ό,τι είχε μείνει στο πάτωμα και εκεί που νομίζεις ότι πέθανε ο Faker, μπορεί να υπάρχει το comeback. Να. Απλά ορμάει πάνω του τρομερό knock-up. Εδώ οι πολλοί έχουν θέμα σήμερα με το LoL, δεν ξέρω τι παίζει. Αυτό που θέλω να πω για τον Faker είναι ότι ο Faker για να είναι ο καλύτερος δεν κάνει κάτι άλλο εκτός από LoL. Okay, ο Faker παίζει LoL, διαβάζει βιβλία και παίζει πιάνο. Δηλαδή αυτή είναι η ζωή του. Οπότε τώρα αν σταματήσει στα 40 πρέπει να βρεις καινούργια χόμπι στα 40. Αυτό, δηλαδή ο Faker, εγώ τον βλέπω μέχρι τα 55-60 χρονών που θα βγει σε σύνταξη. Να ασχολείται με το LoL, αν το LoL υπάρχει. Μεγάλος εδώ και χρόνια. Ναι, αλλά είναι ο GO του παιχνιδιού, ρε φίλε. Δεν γίνεσαι ο GO του παιχνιδιού κάνοντας άλλα πράγματα. Okay, είναι 29 χρονών. Okay, δεν υπάρχει άτομο στην ηλικία του που μπορούμε να πούμε ότι παίζει LoL όπως παίζει αυτός. Okay, παίζει LoL από τα 18, 17. Okay, και αυτό που κάνει είναι να παίζει LoL. Ακόμα και να σταματήσει, θα παίζει LoL. Δηλαδή μπορεί να γίνει co-owner στην T1, μπορεί να γίνει coach στην T1, μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα, αλλά δεν νομίζω να σταματήσει. Pong. Καημένε BDD. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ελπίδα, chat, πρέπει πάλι ο Keria μέσα. Ποια είναι το τελευταίο θύμα και ο Faker θα ζήσει. Του σπάει με το ultimate Volta. Στο Σαν Τροπέ. Ο Chovy όταν κάνει quit μπορεί να είναι second of all time. Πιστεύω ότι ο Chovy είναι second of all time. Ή τουλάχιστον ξέρεις, θα πρέπει να είναι συζήτηση για second of all time. Μπορεί να μην έχει παγκόσμιο, αλλά τα πράγματα που έχει κάνει δεν τα έχουν κάνει πολλοί παίκτες. Έως κανένας παίκτης. Δηλαδή ο Chovy το μόνο που του λείπει είναι να πάρει το παγκόσμιο. Πάνω από χάρακα, το θέμα με τον Chovy είναι ότι ο καλύτερος παίκτης League of Legends τα τελευταία 2 χρόνια είναι σίγουρα ο Chovy. Όχι mid laner, παίκτης. Το domination το οποίο μπορεί να βγάλει στο LCK δεν έχει ξαναγίνει από έναν παίκτη. Γι' αυτό θεωρείται εκεί. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κοιτάνε παγκόσμια και σου λένε πόσα παγκόσμια έχει. Αλλά το θέμα είναι και το πόσο consistent είσαι. Πόσο παγκόσμια έχει ο Faker, 5. Ο Ruler έχει μερικά splits τα οποία είναι πολύ κακά. Έχει μερικά, αυτό είναι ότι ο Chovy από τη στιγμή που ξεκίνησε δεν έχει κάνει κακό split. Δεν υπάρχει κακή σεζόν για τον Chovy. Που είναι το Wikipedia του. And they still do after getting that turret. Hey, that's 10.5. Oh, it's sorry. Shrunk, I rounded up. Yeah, we're not factoring in Ocean or Otacon in this. Ο Chovy έκανε ντεμπούτο το 19, σωστά. I was kind of waiting for it take it away. Δηλαδή, αν μπείτε στο Wikipedia του Chovy, είναι
LCK Spring πρώτος. LCK Summer δεύτερος. Kespa πρώτος. LCK Spring πρώτος. LCK Playoffs δεύτερος. LCK Summer πρώτος. LCK Summer δεύτερος. LCK Spring τρίτος. Μετά πάμε σε παγκόσμια events. Δεν έχει βγει χειρότερο από τρίτος στην Κορέα. Και τα τελευταία χρόνια είναι πρώτος. Να δούμε, οι T1 απλά τους πατάνε και οι άλλοι πάνε και πεθαίνουν. Τι γίνεται? Μπρο, ο Κέρια πόσες ulti θα κάνει? Οι KT απλά πηγαίνουν και πεθαίνουνε. Hey yo, I'm dead. Nice. Ο άλλος έχει 10-1-12. Έχει 22 στα 23 KP. Επίσης, ο Τσόβι όλα αυτά που σας λέω τα έχει κάνει με ομάδες. Περιμένετε να σας πω μια ομάδα για παράδειγμα. Αυτή η ομάδα το 19 ήταν παντοδύναμη. Αυτό είναι Challengers που βγήκε πρώτο, sorry. Πού είναι εκείνο το χαζό team ρε φίλε που είχαν βάλει τον Τσόβι? Έχει Griffin. I think it was 11-1-13 at the end of that, so 20. And to be fair, like if you have this much forward aggression and pressure, maybe the Xayah is okay because she's just not getting hit. Το ρεκόρ είχε ο Skirmishes. Yeah, like I agree with you. Also, I don't think it's a good spot into these two champs. I mean, I keep going back to this, but for me, Guma Carry, Xayah Rakan is like. Το Compton KT κάτι με χαλάει. Οκ, αυτά που βλέπω κάτι με χαλάνε. Πάρα... Τζιν στο 5, Τζιν στο 5. Ο Τζιν είναι μπαν, τι λέω? 9. Ζάγια. Ξενέρωσα. Αλλά it's fine. Αυτό είναι το draft για την T1 πήγα να πω, να παίζουν δύο ομάδες. Οπότε αυτό είναι το draft για τις δύο ομάδες. Μου αρέσει παραπάνω τη T1. Ναι, η Ζάγια μπορεί να έχει θέμα, αλλά αυτό το Gwen, Galio, Nog φαίνεται πολύ ωραία πηγή CC και damage. Έχεις να δώσεις χρήμα? Δεν ξέρω ποιος παντρεύεται. Απλά είδα σε μια ανακοίνωση ότι έχει γάμο και το τραπέζι είναι στις 7 και θα πάω στο τραπέζι. Δεν ξέρω ποιος παντρεύεται. It's a matchup we discussed earlier today. Hololive Genji? No. Think. Free Fire μαλάκες. Γάμος Τετάρτη. Γιατί τι έχει ρε φίλε, δεν παντρεύονται τις Τετάρτες? Τι είναι? Ω παιδιά, μεταξύ μας. Υπάρχει λόγος να πας σε γάμο αν δεν πας για το φαΐ. Με πήραν τηλέφωνο οι δικοί μου λένε παντρεύεται ο ξάδερφός σου. Λέω α ωραία πότε? Μου λένε τότε. Και τους ρωτάω πού θα κάνουν τραπέζι. Μου λένε δεν θα κάνουν τραπέζι, θα το κάνουν άλλη φορά. Και μου σε φάση εντάξει θα έρθω άλλη φορά τότε. Σοβαρευτείτε. Να περάσουν καλά ρε φίλοι, να ζήσουν όμορφα, να κάνουν παιδάκια. Τι θα πάω να κάνω? Πάσα κάλεστος. Ναι ρε, αυτό, πάσα κάλεστος. Απλά πρέπει να ξέρεις πώς λένε το γαμπρό. Και λες, πώς τέλειος με κάλεστος, πώς τέλειος το σώ είμαι. Εγώ κάνω γάμο με open bar χωρίς φαΐ, γνώμη. Cringe. Το pop είναι καλό πάνω στο Rakan περισσότερο, θα κόβει το engage, γιατί μετά βλέπουν ότι οι T1 δεν έχουν το καλύτερο engage χωρίς τον Rakan. Αλλά είναι δύσκολο γιατί πρέπει να τον κόβεις στο Rakan, δεν βλέπεις από τον Nok. Θα δούμε, ο Peter πρέπει να είναι λοκαρισμένος. Αυτό το καινούργιο play με την Poppy μου αρέσει πάρα πολύ. Στο minion και κάνεις Q auto τον αντίπαλό σου. Παντρεύεται ο ξάδερφος, ποιος ξάδερφος, ο Γιώργος ο Vegan. Πήγα σε γάμο που το φαΐ ήταν μόνο για γάτες. Τι εννοείς ότι το φαΐ ήταν μόνο για γάτες, περίμενε.
Τελικά όμως ξέρεις ποιος παντρεύεται ή όχι, τρολάρατε, δεν έχω γάμο. Τετάρτη γάμο, είστε σοβαροί. Oh, nice stop! Αλλά παίζει τον bot της. Αλλά κάνουν εσάς. Παιδιά, σας έχω πει, σε έναν γάμο έχω πάει τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πάει μαζί με τη Μέρη, παντρευόταν μία φίλη της. Και είχε stream όπου έπαιζε ο Κέσα σε ένα τουρνουά και εγώ έβλεπα το game. Ήμουν ξηγημένος όμως, το είχα εξηγήσει από την αρχή ότι θα βλέπω το game. Βάζ! Ο Ρακάν πως σκότωσε στο bot! Πήρε double kill ρε! Oh my god, η KT είναι lost! Οκ, η KT είναι lost, δώσαν double kill στο Ρακάν για να πάρει kill η Poppy. Δεν βγήκανε καν μπροστά στο gold. Θέλω να δω τι έγινε. Λοιπόν, του ορμάνε, τον καρφώρουνε στον τοίχο. Stun στο stun, dash στο dash. Φλασάρι μακριά μπορεί να πάρει heal, κάνουνε redive. Ο Dogdam πεθαίνει μόνος του. Το Νόκα πετυχαίνει και μετά ο Kaz δεν μπορεί να ξεφύγει, πεθαίνει και αυτός. Double kill για το Ρακάν. Ωραίο play εδώ πάντως. Γιατί το flash για flash δεν σε πειράζει αν φλασάρει ο Jax. Δεν σε πειράζει αν γίνει αυτό. Και ο Jax το πρόβλημα είναι ότι έχασε και CS σε ένα matchup όπου πρέπει να μείνει μπροστά. I'm glad that was a blip. I still think that was a blip. I don't think he's to blame for what just transpired. I do think the odds of us getting a good game is it's decreasing. It is rapidly decreasing. Yes, that's declining. Αλλά ο Honor σήμερα δεν τον τζάρει τα Nero allegations, παίζει και knock. So that doesn't really matter. Εδώ είπε πάρα νομίζω δεν. So that's something. The bad news is that Honor is already getting fed again. If there's a support player who I would give money to, it would be Keria. It is Keria, yes. Gold, that is. I've talked about this. Yeah. Δεν έχει flash. Το θέμα είναι που θα κάνει ο Faker. Καλό. Πήγε να κάνει predict σε ποιο minion θα πηδήξει. Αυτό εννοούσα που θα κάνει Αν και νομίζω πήγε πιο πολύ να τον πετύχει στον αέρα. Also, despite that, because Cuz died, actually built up an experience lead. It's gonna hit 6 first. Ναι, ο Nox λίγο έχει την παράνοια. Μπορεί να κάνει count στο top αν θέλει. I'm not sure if Guma and Keria have enough pressure, but if they could push some kind of wave in and go for like a 4-man bot dive, that could just be kind of like early game lights out. It's one of those situations where you can also just let them push into you. True. And as long as you know there's no counter dive, you can just deal with them easily. Faker did force Perfect into a bare disadvantage by showing up top. Even though the kill didn't work, he was still successful in making his impact in the side lanes. That's become a hallmark of his play. And I mean his Κοίτα, ο Faker είναι λίγο πίσω στα CS, πήγε να κάνει roam. Ήθελε να πάρει value στο roam, αλλά δεν του βγήκε. That's 8 years. I mean, it feels more like 6. Και τα δύο supports κάνουν teleport. Oh wait, τα κάνουν collapse πάνω στην Poppy που δεν έχει flash. Ισχύγανε slow. Αλλά δεν προσπάθησαν καν να κάνουν collapse στην Poppy. Λένε όχι, θα το παίξουμε ήρεμα, όμορφα. Chill. Πόσα παράθυρα έχω ανοίξει ρε. Look at me float. Floating, yeah. It's instead of like a cool projectile, it's just a bubble. Παράνομος. Yeah. You're like just floating around. Not quite as interesting. Keria moves up, stops the back. Kind of annoying. And could be critical if they're really trying to force something into. Καλά πάει το game και για τις δύο πλευρές σχετικά. Το μόνο που έχουν να ανησυχούν τώρα παραπάνω και η T είναι ότι η Gwen δεν έχει μείνει πίσω. Και το comp τους, αν εξαιρέσουμε το Jax, δεν είναι καλό versus Gwen. Βλέπετε ότι μπορεί να φάει πάρα πολύ πίεση όλη η ομάδα, να μπει η Gwen με τα needles, δεν έχουν πάρα πολύ damage να τη σκοτώσουν. Και αυτό είναι το ανησυχητικό κομμάτι. Κάνουν swap, ο Δράκος θα πέσει, η Zac είναι ακόμα bot lane και η Gwen πουσάρει. Οπότε περίεργα τα πράγματα.
Hello, Alaska, καλησπέρα. Στο mid τώρα. Δείτε τώρα τι κάνουν. Έχουν πάρει και τα δύο objectives. Εδώ, αν πεθάνει ο Kerry, είναι καλό play. Πήγα να πω ότι φαίνεται good. Γιατί περνάνε μέσα από το mid, ενώ έχουν πάρει Draco για να πάρουν και Voids και να τα πάρουν όλα. Αλλά ο Peter είχε παίξει το read. Το έκλεψε. Αλλά εντάξει, είναι ένα. Είναι πιο πολύ για να τον κρατήσει μπροστά στο XP. Team will steal your objective. And I know that Owen is supposed to, but not like that. Okay? Generally, it's like Guma's Varus and stuff. Yeah, what was recently I thought he got one as Jinx. Yeah. There's been a few ones as Peter sets this up. Καλό. Αλλά έχουν κάνει περίεργο swap που ο Γκάλιο πήγε bot για να κάνει cover, η Ζάγια έπιασε το mid. Όχι κακό. Κάκιστο flash. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Ενέτη 2025, σε λίγο 26. Δεν μπορείς να κάνεις flash πριν ο knock πέσει πάνω σου. Το δεχόμαστε αυτό ή όχι. Πρώτα πέφτει ο knock και μετά κάνεις flash ghost. Και το ghost του δίνει το movement speed για να φύγεις μακριά. Βέβαια δεν έχει καν μπότες. Οπότε ο dog down είναι λίγο περίεργα κατευθείαν. Αλλά ήταν πολύ κακό play αυτό. Βγάζει την Gwen κι άλλο μπροστά. Η Gwen μπορεί να κλείσει item. We're just the cringe 5-game duo now. Oh, we are. So I'm very happy with T1 winning, as highlighted. We all predicted them. I think all of us predicted them against Tomwa as well. Their current form, this can't be argued with. Firing again on, we don't know how many, we don't know enough about cars, but all cylinders. Everyone's playing well. On the V8 engine. Yeah, I guess in that case, that's got to be 8 of them, right? I just don't know if the 8 stands for cylinders or for something else, you know? I mean, we really know nothing. We know nothing. Car people are in this chat right now probably like, these guys are killing. Wait, και ο Victor πηγαίνει με το TR. Άρα από εκεί που δεν έχεις damage, έχεις ακόμα λιγότερο damage. Παιδιά, η KT δεν κερδίζει με τίποτα. Αν κερδίσει KT, θα διαλέξω ένα άτομο από το chat και θα τον στείλω σε διακοπές, σε νησί. Πληρωμένα από την Aegean όλα. Είμαστε συμφωνοί. Αν κερδίσει KT. I do, yeah. It's no different. Έχουμε ακόμα το link από την Aegean. Sounds pretty different to me. I don't know. What? 5 gift subs από το πουθενά από Γκαμπριέλα Πεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το... Τι έγινε, από το πουθενά ήταν αυτό. Σκάσαμε έτσι. Thank you στον Νιώβο, στον Ex Nitty, Detected, στον Turk και στον Punks. Και 3 από αυτούς τους έχω δει πολύ πρόσφατα στο stream. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γκαμπριέλα. Thank you. Πώς και έτσι, ποια είναι η περίσταση. Ο προέγραψε. Για να ξέρετε, δεν έχω συνηθίσει gift subs και μου φαίνεται περίεργο. Είχα συνηθίσει στο MSI που πήγαινε, αλλά γενικά στο stream έχουμε dive στο bot αφιερωμένο από το φίλο μου τον Owner. Αν κερδίσει και η TikTok, το κάνω κι εγώ αυτό. Φύγαμε ρε πάω κάρα. Και πάλι thanks. Σας λέω, αυτή η στήριξη είναι που μας βοηθάει για τα co-streams να συνεχίσουμε και να κάνουμε συνέχεια και έχουμε πολύ, παιδιά, έχουμε πολύ βαρύ πρόγραμμα να έρχεται. Ευχαριστώ για τα υπέροχα streams. Όχι, τώρα πρέπει να καστάρω ένα fight. Νομίζω πρέπει να καστάρω ένα fight. Παιδιά, αν είναι κανείς εδώ που πήρε άλλος, βλέπω ότι ο Punk είναι εδώ, να πει ευχαριστώ, ok. Μην είστε κακά, παιδιά. Και όπως είπαμε, είναι και το ταξίδι σε ένα νησί. Διαλέγετε και παίρνετε. You can still not allow him to play the video game because he does have his weaknesses. I'm happy to see T1 punish that. Now, as we have also been told, so V8 More importantly now. actually Σήμερα δεν ξέρω, έχω πάθει κάτι. Είμαι λίγο... Το μυαλό μου πετάει. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Τσάτ, πείτε κανένα γιατρό Σόφι για όταν δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε. And a V8 has 8, which, you know, that does make sense. If the numbers, if it was like V8 and it was like, yeah, it has 6 cylinders, I would be worried.
Κόκα-κόλλα. Οκ. Ο Dogdam μένει πάντα πίσω γιατί είναι το χειρότερο AD αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κακός, έχει βελτιωθεί ο Dogdam. Αλλά σε σχέση με τους άλλους είναι πάρα πολύ πίσω. Κόλλα, σίλια συγγνώμη, Φάντα. Έχουμε fight. Κόβουνε τον Faker, αλλά έχουν πάρει kill. Ενώ ο Doran απλά dive στο top lane. Θέλω replay. Ο Doran πήγε ευθεία, έκανε dive, πήρε kill, παίρνει wave, παίρνει τα πάντα. Όσο ο Keria ψάχνει το engage, ο Faker θέλει το taunt. Πετυχαίνει μόνο τον Kaz, αλλά ο Kaz εντάξει είναι κομματάκι και δεν έχεις damage να τον σκοτώσεις. Kuma μπορεί να κάνει overstep, αλλά δεν θα πληρωθεί έξτρα από αυτό. Αλλά παιδιά υπάρχει ένα κενό στο top lane και αυτό το κενό είναι τεράστιο. Βρήκε Φάντα, αύριο θα σκάσουμε Φάντα στο stream για σένα ρε boy. By the way, ο Dogdam αυτή τη στιγμή δεν είναι στα top 10 AD carry παγκοσμίως. Που αν το AD carry σου δεν είναι στα top 10 παγκοσμίως, δεν μπορείς να χτυπήσεις παγκόσμιο. Δεν νομίζω καν ότι είναι hot take αυτό. Να δούμε. Ulti. 1, 2. Για απλά τον dive, Απλά τον dive, Ρε, ούτε top 100 δεν είναι αυτός. Auction. Λοιπόν, είναι ο Faker dead, ναι ή όχι? Το boost, τι έπαιξε, ρε. Το έπαιξε καλά. Oh my god, δεν γίνεται να σώθηκε. Και ο Owner κάνει space στο ultimate της Poppy. Αυτός το τσάρει τα chains. Τι βλέπω. Οι T1 τους κάνουν pure mechanical check. Εντάξει, τώρα πέθανε. Τώρα πέθανε, right? Του πήρε το flash. Ο BDD ήθελε κόκκινα. Αϊ. Πού πάει αυτός? Πού πάει αυτός? Πείτε μου, πού πάει αυτός? Γιατί είναι εκεί ο Keria? Πέταξε. Παιδιά, dodgeran τα chains στο mid. Dodgeran το ulti Poppy. Dodgeran την Poppy με τον Galio insane. Respect. Γι' αυτό είμαστε T1. Τον διέλυσε. Τον διέλυσε. Και αυτό ήταν insane. Το παράκαναν εδώ, γιατί νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να φύγουν απλά. Αλλά ο Honor θέλει να πιέσει και τρώει flash stun στον τοίχο. Ωραίος και ο Πίτα. Μπράβο Πίτερ. Τουλάχιστον ο Πίτερ έκανε counter bullying. So what other topic do we not know anything about that could be fun to cover? I am curious about horsepower because I heard that... Isn't it just actually like... Well, we're getting interrupted again. It looks like Cuz might go down this time around. Ξάδερφε, δεν νομίζω ότι ξεφεύγουμε από αυτό. Τώρα αυτό που κάνει ο Keria, κανονικά δεν είναι normal. Αλλά ξέρουν ότι δεν έχει flash, τον πρεσάρουνε full, αλλάζουν aggro 3 φορές. Και το kill θα το πάρει ο Guma. Το kill θα το πάρει ο Faker. Ο Dogdam τι έπαθε, πρώτα παράτησε. Τους κυνηγάει, τον σκότωσε. Πλάκα μου κάνεις. Παραλίγο να πάρει double kill, ήθελε 3 δεύτερα για να πάρει double kill. Μπορεί και 2 για τον dash. Είναι 1-5 όμως. Είναι 1-5, my AD carry. Λοιπόν, chat, η προσφορά ανεβαίνει. Αν κερδίσουν οι KT, ταξίδι για 2 σε όποιον εσύ θέλετε. Και κερασμένο και ένα δείπνο σε 5-στρο μισελένεξη εστιατόριο. 5-στρο είναι τα ξενοδοχεία, Σε 3 αστέρια μισελένεξη εστιατόριο. Αν η KT κερδίσει.
mean, we were very impressed by KT's play in week 1 and obviously their play in Και τον Rotation. Τσιφτέμογλου. And then this happens and we're just left scratching our heads, but I think you said it, Chronicler, that you know, there's a pretty big gap between our top 3 teams and the rest. I don't wanna, not again. Oh, perfect. And it makes sense that he wants to walk up, but like... Αν βρούμε νησί με τρίστερ, ναι. Δηλαδή το νησί πρέπει να έχει Μισελέν εστιατόριο. He doesn't really need perfect to go in there, because Gwen's dead. Βλέπετε ρε φίλε, πείτε μου λίγο, ποιος άλλος κάνει τέτοια δώρα. Πείτε μου έναν streamer που κάνει τέτοια δώρα. Οκ, άλλοι για να πάρετε συμμετοχή ζητάνε sub και donates. Εγώ τι ζητάω, να κερδίσει KT. Καταλάβατε. Ποιος κάνει τέτοια δώρα. Πάρ' τον κάτω, τρίβανο, καπάμε φέικα. Δεν πεθαίνουμε, έτσι. Μπαίνει μέσα ο Γκούμα, πρώτος παίζει μιλή, πετάει τα φτερά, κάνει Y flash, αδερφέ μου, κάντα όλα. Μπουμ! Πανεύκολο. Τσάτ, στο τέλος η πράξη μετράει. Αν κέρδιζαν θα το έδινα. Πιθανότατα, δεν μπορείτε να πείτε όχι. Αλλά δυστυχώς χάνουν οι KT. Τι είναι το ZV. Σε όποιον φτάσει πρώτος 69 μια sub. Wait, you can go higher. I'm familiar with your game. You can go higher. My favorite part of this whole play is that there is still a turret there. So like, that's the most insane part. Πρώτο γκάλιο ult ήταν κουτρουπατράκα τα πραγματικά όμως. Επίσης, όποιος παίζει καλή Ζάγια είναι nasty το pick. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, ZV, οκ. Ο Γκούμα έχει ξανανέβει. Καιρός ήταν, φίλε. Ο Γκούμα είναι το 5 κόσμος. Δηλαδή, ο Γκούμα είναι πολύ ταλέντο. Που δείχνει ότι ο Σμάς ο καημενούλης παίζει να είναι τρελός παιχταράς, αλλά παίζει Academy. Ο Κέρια, τι κάνει εκεί. Oh my god, θα φάει no culti. Απλά έφυγε. Έχει στη Σαντορίνη 3 Μισελέν αστέρια εστιατόριο. If you're losing, though, you feel like Duck in this game. Yeah. Especially in solo queue where it's like Zed and Akali. You know, BDD is not that far behind. That's something. Yeah. That matters. Η Ζάγια με αυτά τα 3 items λιώνει τα πάντα μπροστά της. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν η Ζάγια, θα βαρούσα από την άλλη πλευρά. Για να σετάρω τα φτερά μου προς τον τοίχο. Και αν περάσουνε, boom. Faker. Όχι. Δεν ξεφεύγει, right? Στείλανε τους Avengers. Ο Κέρια μαγειρεύει. Το θέμα είναι τι σως έχει βάλει μέσα. Οκ, δεν είχε πάρα πολύ σως. Δεν είχε πάρα πολύ σως το φαγητό. Do you know what that means? Yeah, like a tiny bit, right? Yeah. Embeche? Embeche is like a little. Yeah. Okay. I'm sure there's more like... That's close enough. Βγάλε πότες, παιδιά, ο Dogdam έχει 1,5 item, παίζει βάρους. Άξι, ακόμα κερδίζουνε. Ακόμα κερδίζουνε, το ταξίδι δεν θα δοθεί, right? Εννοώ, μακάρι να δοθεί, να κάνουμε ένα έτσι δυνατό giveaway με το chat. Πάμε λίγο chat. Πάμε λίγο ρε KT. Oh no, πέθανε ο Kaz. Τι θα κάνουμε τώρα? Όπως αυξήθηκαν οι παλμοί, μην το κάνα throw τώρα έτσι και τελαθώ.
pretty clean scoreline, no deaths. And, you know, we weren't sure about the... Έλα, ο Dogdam έχει 2 items. Playable. Στα κάρια το TR. Ο μπρο μου πού πάει, χάθηκε. That's me when I try to clean my room, you know, and I just get distracted by something. I'm like, well, I guess I can do it later, and then guess what? Και ο Jax είναι πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή το mid είναι ok, αλλά ο άλλος παίζει Γκάλιο, όπου ο Γκάλιο με λιγότερο gold είναι πάντα δυνατότερος. Στο jungle δεν είσαι ok. Ναι, μπορεί να έχεις 2 items, αλλά παίζεις tank σε ένα team combo που οι άλλοι έχουν σκεϊλάρει και σε κάνουν shredded κι αλλιώς, άρα το value σου είναι μικρό. Παιδιά, ο Smash πρέπει να έρθει Ευρώπη. Είπαμε G2 Smash. Μα πρέπει να σκεφτούμε ότι, ακούστε με λίγο, όταν υπάρχουν παίκτες σαν τον Faker, που είναι 29 χρονών και δεν φεύγουν για να πάνε σε retirement, ok, θα φτάσουμε σε ένα σημείο. Ο Faker θα είναι 30, ο BDD θα είναι 28, ο Chovy θα είναι 25, ο Zeka θα είναι 25. Και καταλαβαίνεις ότι όλοι οι 19χρονοι δεν έχουν ομάδα να παίξουν. Ok, γιατί όλοι οι παππούδες κρατάνε τα spot είναι ακόμα καλοί. Άρα πώς μπορείς να παίξεις το LCK όταν οι παππούδες είναι ακόμα καλύτεροι. Ο Zeka πρέπει να είναι μικρότερος. Πώς είναι ο Zeka? Ο Zeka είναι 22, εντάξει, ο Zeka είναι μικρός. Ο Zeka είναι μικρός. Do you think not doing the dragon? No, I think you just take it and you just end the game. Like you're so far ahead. I don't actually think that they can. So there's no scenario. Δηλαδή τώρα ήταν αυτός ο Rooster, okay, που ήταν στο Academy της Hanwha Life. Το παλικάρι, αφού τώρα πήραν Zeus, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει Hanwha Life ποτέ. Ποτέ ρε φίλε, έχουν Zeus. Οπότε έφυγε Ευρώπη. Also given T1's reputation as a team, right? Like they're not afraid to die. Oh my god, το flash. Πολύ ωραίο κόμπο. Μέσα στα τυφλά. Δεν έχουν πάρει ακόμα πολλά kills, έχουν πάρει μόνο ένα. Πάνε για να πάρουν ένα δεύτερο flash taunt πάνω στο BDD. Που ήταν όλοι μέσα, ο Kerry είναι low, μπορεί να κάνει cleanse στον εαυτό του, μπορεί να φύγει μακριά και μετά ο Dora πετάει needles. Πιάνουν τον BDD και μετά το taunt για άλλη μια φορά μπορεί να κάνει connect faker, smurfari πριν μέσα στο base. Γεια σου! Oh my god, miss! Close! Πού στο ρε Kobe! Και ο Γκάλος σαν τον Kobe έπαιξε, αλλά ο Kobe Sky με τους 3 μήνες. Welcome to the jungle, boy. Thank you. Για το υπέροχο σάψο, τι κάνεις? Πώς είσαι? Σκάμε δυνατή στο stream, Ναι, ο Zeka σήκωσε παγκόσμιος στα 19. Σαν Σάιλα Σακάλι ό,τι πει. Hobby! Δες το game, enjoy. Να ξεχαστείς. Δείτε engage ο Kerry, φίλε, μέσα στα σκοτάδια. Είπαμε ότι μέσα στα σκοτάδια δεν μπορείς να κάνεις counter. Σκάμε καθυστερημένοι, η αλήθεια είναι πως τελειώνει το game τώρα. Μετά από 2 Storm Games στη One ήρθε η ώρα να σπαμάρω κι εγώ solo queue. Όχι φίλε, που τώρα έχουμε variety sponsored stream, εδώ σας θέλω. Excellent play, but I guess he had the, you know, they got it's owner or carrier though. They got 2v2'd in that. That's literally it. That was the only bit. That was like what, like 4 levels in game 1. And it also didn't matter. I think I would go for carrier. Maybe it's just my bias, but I think that's what I would. So I did vote for owner initially, but I had to pivot. Τότε γιατί αφήνουν open knock, στα σκοτάδια δεν μπορείς να παίξεις fight. Δεν μπορεί η Poppy να κάνει react στο Rakan επειδή δεν βλέπει. Και επειδή ο Kerry το Rakan του είναι next level, είναι δύσκολο να κάνεις react μέσα στο σκοτάδι και απλώς του κάνεις συνέχεια charm. Λοιπόν, ήταν stomp. Παιδιά, ήταν stomp. Νιώθω πως αυτές οι δύο ομάδες δεν είναι καν κοντά παικτικά. Η T1 είναι 10 επίπεδα πάνω. Οκ. Χίλια συγγνώμη. Θα κάναμε giveaway. Θα δίναμε ένα ταξίδι, όπως είπαμε, για 2 σε 3 Μισελέν και όλα αυτά. Αλλά η T1 κέρδισε. Δεν φταίω εγώ. Φταίει η T1.